And the innocence will start coming in your eyes. You will not have lust and greed. It's a very dangerous thing people are playing here. I mean, I didn't know all these things people do, but I saw it in the West. I mean, everybody's looking at every girl. What is the joyless pursuit? Why turn your eyes to anything that you don't get joy out of? At every girl, a man is looking, a girl is looking at every man. What's this nonsense? Why waste your energy? I always look at about 3 feet height. You see all the flowers there, you see all the children. One day somebody asked me, don't you feel like looking at handsome men? I said, I'm not a fool. I look at the most handsome things at 3 feet level. He said, you must be a fool to look at this. I'm not. That's what it is. So that will give you tremendous amount of energy because you preserve all your energy through your eyes. Eyes are the windows of that power. If you try to preserve it, it's all right. Otherwise, like nowadays, save water because you wasted your water, so now save water. But when your eyes are innocent in this shower of bliss, you enjoy that bliss. You don't have to look at anyone. You don't have to say anything. You just enjoy. Just feel the joy pouring into you completely. Because the ego has vanished. This is an aggression to look at everyone like that. It's an aggression. I have known people who mesmerize women, who mesmerize men. I have known women like that. I've seen in the parties, I see the boots coming out of these women. And they look at a man and he gets transfixed completely. Falls in love with that woman. Till he becomes a beggar, she just lynches him. It's prostitution by men or women. It's a horrible thing. It's dirtying your eyes. So keep your eyes steady. Try to steady them. If they try to go here and they tell them, look there, that's the Mother Earth. She's the one who gives us all beautiful things. Look at that. And then the beauty of that Mother Earth will come into your eyes. And the cleanliness and the innocence will cleanse others. That's how it should be. So to fight this ego, one has to be prepared and must have proper willpower, because ego kills the willpower of man completely. A man who is an egoist is left with no willpower. He does what the ego tells him. It can murder people, it can be violent. All the violence in America is from the ego manifestation. Because there is no respect of the law, not of human laws, but not of God's laws also. That's how people behave. They incur diseases, horrible things. A person who is not egoistical will not get cancer. You have to be egoistical to get cancer, though it's a left-sided thing. But you have to have ego. Vulnerability comes through ego. And then it acts. If you are egoistical, you are vulnerable to cancer. So first thing, if you survive from, say, cancer, you will have the other one waiting, where you will be transfixed like this. You will become like some of the things I see in the TV, where people are given some sort of an artificial thing and they are just nothing but machines, and they move their hands like machines, they walk like this, they look like human beings, and they walk straight like this, they can't feel anything. Like that you will become. Because ego takes you away from emotions and away from the left side, and you become really a person like a machine. You become like a machine. I met one dentist. He came to me, he said, Mother, now I cannot cry, I cannot weep, and I do not feel bad when somebody dies. I said, so what do you do? I jog. Jog means running away from yourself. Jog for how many hours? 5 hours. Out of the 10 years he is awake, 5 hours he jogs. What else will happen?
So all these artificial things have come to us because it's a manifestation of somebody's ego. Even drugs came to us because somebody wanted to make money out of us. All these gurus, they wanted to make money out of us. You see, they are more interested in making money. All egoistical people are very money oriented. They can't get out of it. Any amount of money you give them, whatever. I mean, I have blessed people with thousands and thousands of rupees, billions and billions of things, but still their money orientation doesn't go. And then they lose it in a time. Just like that. Naturally. Because they do not recognize it's a blessing, one has got it. Now you have to share it. I mean, actually, through coming to SahajaYoga, there was one gentleman who was really absolutely on the verge of collapsing without any money. He's become such a rich man overnight, and overnight he's become again the same. As an example, he came to me, he came to SahajaYoga, he became very rich, he became all this, and then suddenly lost everything. And even SahajaYogi started saying, Mother, who come to you for a short time and then they go away, they become very rich. I said, all right. And then see after 1 year, before and after, where are they now? This man has become so poor that he doesn't even have money to take a bus. So the calamities come in like that, and then they don't understand. But I'm telling you, unless and until you talk of calamities, people don't learn. They need a shock. Otherwise they don't want to get out of their egos. They cannot. They live with it. They don't want to understand that this is going to happen. Then better do it. When they see it happening, this case, one case of one gentleman has brought forth before all the Indian SahajaYogis a very big lesson. They were saying that if you come to SahajaYoga for a short time and get out of it, then you become very rich. This is what they had reached, their conclusion. And now they don't say so. Because the medium through which you have got is God's grace. If it is lost, you have lost it. So don't live with full confidence with that horrible ego of yours. It is going to overpower. And as you have seen the booths combine, also egoistical people will always combine. There are two egoists, they'll always be very friendly. Because they combine together, they are just the same. But when they are immobilized, then what is going to happen? They'll be all sitting like statues. We can make statues out of them, I think. What will be the next use, I don't know. Because they are not dead, they are living. But they can't eat food. They can look at food, they can't eat it. But if you put injection, it might work out. Because the parasympathetic might be working, or maybe sympathetic might be working, the autonomous might be working, but the rest of it is finished. The central nervous system is finished. It can happen suddenly to someone. Now write it down. Today I have told you about this disease. Try to keep to the group. Try to share everything, and don't try your cunning, clever methods. Cunningness is cheating yourself. Gregor has told me, Mother, this intelligence, human intelligence, is so intelligent that it can cheat yourself. That's what I see. Why do you want to cheat yourself? Are you mad? This is what one has to realize. Once you understand that, you see most of the problems of this world will subside. How do you have an atom bomb? How do you have all these things? Science never said you make atom bomb. Science was given to you for constructive work, for saving time, for meditation, not for making atomic bombs to kill you. No. But in a way it acts, because America has made some bombs, Russia has made some bombs, like two devils sitting there on their heads.
Now they cannot put their hands to the buttons. It's a good idea. They are afraid of the devils they have created themselves. See, that's what. Because it is so overpowered. So, if you want to avoid your own destruction, then beware. Be aware of yourself. Not to boast that I know. No. How you behave. Some people are such that they say we can't live in an ordinary place. We cannot sleep in an ordinary place and all that. That means they are beggars. That's what I feel about such people. Because if you are the king, like I am, the queen, I should say, I don't want anything. You make me sleep under this tree, I can sleep anywhere, I can live the way I like. And you know, I live in a palace, actually a palace. So what? That palace is not important to me. Wherever I go, I make it a palace for myself because I am not bothered about comforts. No comfort can crawl upon me. Nothing can dominate me. Nothing can come over me. Nothing is important to me. Because I am the queen. If I am the beggar, then I want comfort, I want this, I want that. There's no want left. Nothing wanting. In that state, when you arrive, then you will enjoy SahajaYoga, your spirit. And that's what happens when people come to India. I was amazed to see these people who came. First time we spent $40,000 and 5 Americans came. Four and 5. How many? Which are? 4. And one Canadian, 4 Americans. 4, 1 Canadian. So 5. And 4 ran away. Imagine how expensive they are. 4 ran away. We tried. They came to see me and all that. No, mother, we can't stand this. We cannot stand this discomfort. What comfort do you have here? I don't see any comfort. Horrible since I've come to this New Jersey. My head is off. I've been sick. Horrible place. What comforts you have? And there they were boasting so much. They ran away. So you understand that those people who are asking for things all the time, begging for things, have not achieved anything in life. Now when you are coming this time to India, we are going to have a much more Spartan life. Because we are not going to stay in any building whatsoever, as far as possible, except in Rowdy. Maybe there also. We are going to put you up in the pandals, outside, absolutely in the forest where there will be tigers. And there will be snakes crawling up to you. And you'll have to have your baths in the rivers which are flowing with a big speed. Oh, that's falling off. Just be careful. And then also you will have the beautiful music of the morning birds and beautiful fragrance. It's so beautiful and soothing. There where grows the essence of life. And that's what we have decided. I mean, I can live there, why can't you live? I can't understand. What is so special about you? I'm an old woman of 63 years of age. And all my life, my father or my husband have been extremely over comfortable people, I mean luxurious people. I mean, I have never known how to take a taxi or take a bus all my life. I've never known how to take a ticket to go by train. I've never traveled by air alone. I mean, I don't know how to travel by air alone. I mean, I've always been like that. But I don't need anything.
I can travel alone, I can go anywhere. I can do everything without feeling any fear, without feeling any problem, because as long as I am with myself, what is there to worry? And that's what we have to achieve. That's what we have to do. Once we achieve that kind of a temperament, it's so beautiful. You respect yourself, you love yourself, and that's how you love others and respect others. Those who don't respect themselves cannot respect. Egoistical people do not respect themselves. If they respect themselves, they would not be egoistical. But it's so shameful to be egoistical. If you say you are very egoistical, that person will punch you. Even if you say something else, they won't, will they? No. But if you say you are egoistical, they'll punch you. That means they feel hurt, they don't, but they are. If they don't like it, why do they have it? So it's a very difficult thing to move that ego from your heads. And you catch from one to another so fast that sometimes I don't understand. But Indian climate and Indian upbringing is such, people don't get egoistical. But I have not known of anyone who is today good and tomorrow standing with a punch. I have not seen anyone like that in India. Very steady people. Now see, here is just sitting somebody, a doctor, and he missed his Nobel Prize, a man like that. Can you believe that such a man is sitting before us? He is another one. You won't find this with anyone in India behaving like that. They have ego, very subtle egos. Bureaucrats have, I must say, and other politicians have. But till they do not come to India, they are all right, to abroad. But when they come abroad, then they get even worse. But normally a person's status is known the way he is humble in India. Otherwise they don't believe you are from a royal family. You are from a royal family. You are extremely humble. That's the sign. Like the Shesha, I talked to her. 5 sentences I said. She said, this lady is very honorable, from a royal family. Must be. I am, but I never told her, which is not known to many people. But she said she must be from a royal family. Well, what is the need to insult others? What is the need to shout at others and talk in that manner? There's no need. You must talk in a way that is sweet and nice. It looks nice. It shows better. The personality is better seen by others. At least for the sake of congenial concord with others, please try to get over your nonsensical ego. It keeps you out of bounds for the joy, the ocean of joy that you have to have. You are a miserable creature for nothing at all, making everybody miserable. But face it, don't put it in your left Vishuddhi. Oh, I'm egoistical, I'm very unhappy. Finished. I cannot cure that. I'm already suffering, you see. All the time I get pain here, I don't know what to do. Since I've come to the West, I've developed a problem here because all of you having this left Vishuddhi, and I've put you inside my body. You don't know how much you make me suffer. No, I don't mind. I can see that. I have to request you now to look after yourself and behave in a manner that this American ego disappears. Because there's another way out. That is Sri Krishna's style, which I don't want to use just now. The first destruction will start in America. Then construction will start. Destruction is impossible. The clouds of destruction will disappear. Completely disappear. The cool wind will blow it out. But you have to be sages of sincerity and understanding without any ego. That's your responsibility. For your children, for your progeny, for your country, it is your responsibility. Good? May God bless. So now I'll be going for the another style. And in the evening I may not meet you again. But
I hope you people will now give the full list of the people who want to marry. Those who have not yet decided should decide. Even if you are not decided on people, and you will give me the list of the people who want to get married in India. If not this year, then next year, something like that. All of you should give your names, those who want to marry. That's very important because it is impossible to do it without getting everyone there. That's one point. Secondly, we should decide how many are going, how they are going, and all these things are to be done in a proper systematic way. And Babbitt must be informed about it. Everybody should say that so many are going from Los Angeles this way, they are going from this way, and Babbitt should be able to organize it. There should be no competition, nothing. And you should see to it that you get the cheapest price. But not at the cost of disturbing yourself. Whatever you can get easily, just get it. That's not so important. The third point, I have said that there's no need for you to bring too much of luggage, especially for ladies. There's no need to bring any makeups or anything in India. No need at all. It's a country where your skin improves by itself. You don't have to do much makeup or anything. It's a good country where your skin nourishes itself and you'll feel very nice. And even if you have to buy, you can buy them in India, which are made out of not any chemicals or anything, but natural things, you see. Even for toothpaste and all that, it's better to use Indian toothpaste, I think. Now I've reached that conclusion that all these horrible toothpaste here and things are, I don't know what chemicals they have, I don't know what will happen to the teeth. So far my teeth are intact. I have never been to a dentist, but I feel they are full of horrible chemicals in it. So don't spoil your skin with these horrible makeups and things like that. I mean, to find a proper shampoo here, I find it impossible. Because sometimes maybe some shampoos can just take out your hair like that, you see. So try to acquire habits which are simple, natural habits in a living, not primitive. Again I say not primitive, but not very elaborate. And don't pay so much attention to your body as you do. There's no need to pay. It's all right, whatever God has given you the body, it's all right. You don't have to worry too much about it. To do some little exercises in the morning or something, do your meditation properly, be normal people. You don't have to overdo anything. Little bit is all right. But just keep in the center. Don't go to extremes in anything. Now you have to bring a sweater and things like that, and as I told you, a proper bedding, as I told you, that you have to bring. Now in India they will supply you with sheets and everything, with nice cotton sheets, because you must use as far as possible cotton, and as far as possible silks or cotton, natural things, not artificial things, like you will get into trouble if you use plastics and things like that. So as far as possible, try not to bring many clothes, because we can get you everything. Now, to come to the practical side of it, I would like to have all their sizes written down properly, but make them into 4 sizes. You sort it out, you can do it. Put them into 4 sizes for kurtas, and for ladies also blouses into 4 sizes. So you make 4 sizes, A, B, C, D sizes for men and women. And we keep that ready for you when you come. Imagine how much these Indians work for, and how much do I donate. And that's all donation, whatever I give, what remains the money it's so little. And they are now going to donate so much money for your school, for your children. Imagine that Indians should do it. జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనము 1985లో యోగిస్తో మాట్లాడుతున్నది ఈగో గురించి, అహంకారం గురించి. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈగో అంటే ఎలా ఉంటుంది, అది ఎలా పుట్టింది, నిన్నటి సెషన్ లో కూడా తెలుసుకున్నాము. ఎలా పుట్టింది, ఈగోయిస్టిక్ పర్సన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు,
ఈగో వలన మనకి వచ్చే కష్ట నష్టాల గురించి చెప్పారు. అదే మన లోపల ఈగో ఉంటే మన బాడీ పార్ట్స్, ఏ బాడీ పార్ట్స్ ద్వారా మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము వాటిని అనేది కూడా చెప్పారు. అలాగే దాని నుంచి బయటకు పడాలంటే మనం చేయాల్సిన విధానాలు, విధులు ఏమిటి అనేది కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు శ్రీ మాతాజీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారు ఇంకా ఆజ్ఞ గురించి ఇంకా కొద్ది వివరంగా చెప్పారు. శ్రీ మాతాజీ గారు ఆజ్ఞాచక్ర గురించి చెబుతూ మన కళ్ళకు సంబంధించి చాలా చెప్పారు. ఆజ్ఞకు మన కళ్ళకి చాలా సంబంధం ఉంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఎప్పుడు ఆజ్ఞాచక్ర గురించి చెప్పినా మన కళ్ళ గురించి చెప్తారు. మీరు కళ్ళతో చెడ్డ పనులు చేయకండి. మగవాళ్ళు ఆడవాళ్లను మగవాళ్ళు చూసుకొని ఎందుకు మీరు మీ ఎనర్జీని వేస్ట్ చేసుకుంటారు? ఈ ఒకరిని ఒకరు చూసుకోవడం అనేది పాశ్చాత్య దేశాల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఇండియాలో ఇప్పుడు జనరేషన్ లో కొద్దిగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కంపారిటివ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మన ఇండియాలో. బట్ పాశ్చాత్య దేశాల్లో, ఫారెన్ కంట్రీస్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా చూసుకోవడం ద్వారా ఒకరి కళ్ళ నుండి ఇంకొకరి కళ్ళలోకి భూతాలు వచ్చి చేరుతాయి. అలాంటి అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు భూమాతను చూడండి, లేదంటే భూమాతకు 3 అడుగుల ఎత్తు వరకు చూడండి. అందమైన పువ్వులు, చిన్న పిల్లలు ఆ హైట్ లో ఉంటారు. ఇలా చేయడం ద్వారా మీకు అత్యంత అధికమైన శక్తి లభిస్తుంది. ఇక్కడ ఒకసారి ఎవరో సహజయోగి శ్రీ మాతాజీ గారిని అడిగారంట, శ్రీ మాతాజీ మీకు హ్యాండ్సమ్ పీపుల్ ని చూడాలని కానీ, హ్యాండ్సమ్ జెంట్స్ ని చూడాలని కానీ మీకు అనిపించదా అని చెప్పని అడిగినారంటండి. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా రిప్లై చేశారంట, నేను ఒక ఫూల్ని కాదు, అంటే నేను తెలివిలేని ఫూల్ని కాదు, అలా చూడ్డానికి నేను చాలా అందమైన వాటిని స్మార్ట్ గా ఉండే వాటిని చూస్తాను. అవన్నీ భూమికి 3 అడుగుల పైన మాత్రమే ఉంటాయి. అందమైన పూలు కానీ, పిల్లలు కానీ, అమాయకత్వం కలిగిన వాళ్ళంతా కానీ వాటిని చూస్తాను. ఎవరైతే దాన్ని పైన చూసి ఇది స్మార్ట్నెస్, టెంప్టేషన్ అవన్నీ ఉంటాయో, ఫ్లట్టింగ్ ఉంటాయో, వాళ్ళు ఫూల్స్ తప్పితే వేరొకటి కాదు, నేను ఫూల్ని కాదు అని చెప్పారంటండి. అది మనం కూడా, మనలో ఎవరికన్నా అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా మనము అది అలవరించుకోవాలి అని చెప్పని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. మీరు భూమాతని చూడడం ద్వారా, చిన్నపిల్లలు, అందమైన పువ్వులను చూడడం ద్వారా మీ యొక్క శక్తిని కళ్ళ ద్వారా భద్రపరుచుకుంటారు. మీరు మీ కళ్ళను పవిత్రంగా కాపాడుకోవడం వలన మీ కళ్ళ నుండి అమాయకత్వం వెలువరిస్తుంది. దీని ద్వారా మీ యందు ఈ అమాయకత్వము నిలుపుకోవడం వలన ఆనందపు అమృత వర్షము కురిసినట్టుగా ఉంటుంది. ఆ బ్లిస్ అంటారండి శ్రీ మాతాజీ, యు ఎంజాయ్ ద బ్లిస్ అంటారు. ఎప్పుడైతే మన కళ్ళల్లో ఆ అమాయకత్వాన్ని మనం అలాగే నిలుపుకొనగలుగుతామో, మన కళ్ళ నుండి ఆ అమాయకత్వాన్ని మనము వ్యక్తీకరించబడతామో, అప్పుడు ఆ బ్లిస్ అనేది, ఆ ఒక్క ఆనందపు ధార అనేది మనల్ని ముంచెత్తుతుందంట. ఆ ఆనందాన్ని మీరు ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆ ఆనందంలో మీరు ఇంకెవరిని చూడాలని కానీ, వేరే ఇంకొకటి కావాలని కానీ మీరు ఆశించరు. ఆ స్థితిలో అహంకారం అనేది మటుమాయం అవుతుంది. మీ కళ్ళను మీరు స్టడీగా ఉంచుకోండి. ఒకవేళ అలా లేవు అన్నట్లయితే మీ ముందు ఉన్న భూమాత పైన చూపుని కేంద్రీకరించుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా భూమాత యొక్క సుందరత మీ కళ్ళకు వస్తుంది. మీ కళ్ళ నుండి వెలువడే అమాయకత్వము మీకు అమృతతుల్యమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేదే కాక ఇతరులను కూడా శుద్ధిపరుస్తుంది. ఈగోతో డీల్ చేయడానికి మీరు ప్రాపర్ విల్ పవర్ ని కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈగో అనేది విల్ పవర్ ని చంపేస్తుంది, కంప్లీట్ గా చంపేస్తుంది. విల్ పవర్ లేని వాళ్ళుగా మీరు తయారవుతారు ఈగో అనేది మీలో ఉంటే. అలాగే ఈగో అనేది మనిషి యొక్క భావనలను కూడా, అంటే మనకు ఒక కరుణ, ఒకరిపైన ప్రేమ అని కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఒక భావనాత్మకత
అనేది మనలో ఉన్న భావనాత్మకను చంపేసి ఎక్స్ట్రీమ్లీ డ్రై పర్సనాలిటీగా చేస్తుంది. ఈగోయిస్టిక్ పీపుల్ డబ్బుతో కూడిన స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. అదే ఈగో లేని వ్యక్తికి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశము లేనే లేదు అని అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ గారు. ఈ క్యాన్సర్ అనే జబ్బు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వచ్చినా కానీ మన బాడీలో చేరి అది రైట్ సైడ్ క్వాలిటీస్ ని, ఈ ఈగోని చాలా ఎక్కువ చేస్తుంది. ఒకవేళ మీలో కన్నా ఈగో లేకుంటే మీకు క్యాన్సర్ అనే జబ్బు వచ్చే అవకాశమే లేదు అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ గారు. కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క కంఫర్ట్స్ పైన చాలా ఆధారపడి ఉంటారు. అంటే మేము ఇక్కడ పడుకోలేము, ఇక్కడ ఉండలేము, ఇలాంటి ఫుడ్ తినలేము, మేము ఇలా జీవించలేము, మాకు కంఫర్ట్స్ కావాలి అనే రీతిలో ఉంటారు. ఇది బెగ్గర్స్ కు ఉండవలసిన స్వభావం. రాజుకు కానీ ఒక రాణికి కానీ ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ కాదు. రాజు ఎక్కడ ఉన్నా దాన్ని తన రాజ్యంగా, ఒక ప్యాలెస్ గా మార్చుకోగలుగుతాడు. నన్ను చూడండి అంటే శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారండి, నన్ను చూడండి, ఎలాంటి కంఫర్ట్స్ నా పైన ఆధిపత్యం వహించలేవు, ఎలాంటిదైనా సరే నన్ను దరిచేరలేదు. ఎందుచేతనంటే ఇది కావాలన్న ఆలోచనే నాకు ఉండదు. ఏదైనా తింటాను, ఎక్కడైనా ఉండగలుగుతాను, ఎక్కడైనా నిద్రపోగలుగుతాను. ఇవన్నీ నాకు ముఖ్యం కాదు. ఇలాంటివన్నీ, ఇలా కంఫర్ట్స్ అన్ని నాకు ముఖ్యం కానే కాదు. నాకు నా ఆత్మ యొక్క స్థితే నాకు ఇంపార్టెంట్. మీ యొక్క ఆత్మస్థితిని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ స్థితికి చేరగలుగుతారో మీరు మీ యొక్క ఆత్మస్థితిని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. మీరు సహజ యోగాను ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. జనరల్ గా ఇండియన్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటారు. ఇండియన్స్ లో పిల్లల్ని పెంచే విధానము వాళ్ళను చాలా మటుకు అహంకార రహితులుగానే పెరిగేటట్టుగా చేస్తాయి. హంబల్ గా ఉంటారు కూడా. ఈ ప్రవచనము శ్రీ మాతాజీ గారు అమెరికాలోని న్యూ జెర్సీలో చెప్పారండి. అమెరికాలో వాళ్ళకి అమెరికన్ ఈగో అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు శ్రీ మాతాజీ. ఆ ఈగో నుంచి బయటపడాలి మీరు. అమెరికా విశుద్ధి చక్ర, ఈ యూనివర్స్ కి విశుద్ధి చక్ర కాబట్టి వారు ఆ ఈగో నుంచి మీరు తప్పకుండా బయటపడాలి. ఈ ఈగో ద్వారా లెఫ్ట్ విశుద్ధికి వెళ్ళి విరాట స్వరూపానికే ఇబ్బంది కలగ చేస్తున్నారు మీరు. డిస్ట్రక్షన్ కూడా అమెరికాలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, మరి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే అమెరికన్స్ కి చెప్పిన విషయము అదే మనందరికీ కూడా వర్తిస్తుందండి. ఎప్పుడైతే మీరు ఈగో నుంచి బయటపడతారో లెఫ్ట్ విశుద్ధిలో ఉండే హారిబుల్ డిసీజెస్ నుంచి కూడా మీరు బయటపడగలుగుతారు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ బయటపడి ఈ యొక్క ఈగో దీన్ని ఎప్పుడైతే మనలో ఈగో లేకుండా ఉంటుందో మన కళ్ళ ద్వారా మనకు అమాయకత్వం వెలువరిస్తుంది. అదే అమృత ఆనందధారని ఒక మెడిటేషన్ లో మనము ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. మన ఆత్మ సాక్షాత్కారం ద్వారా మనకు దొరుకుతున్న ఈ ఆనందాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. ఏ జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి, మన పర్సనాలిటీ బాగుంటుంది, మన విశుద్ధి చక్ర పార్ట్స్ ఎంతో శాంతిని, ఒక సుందరతను వెలువరిస్తాయి. ఇలాంటి అన్ని రకాలైన మంచి మనకి జరుగుతుంది. అదే ఈగో అనే ఒకే ఒక్క క్వాలిటీ మన లోపల ఉంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కి గురి కాబడతాము అని చెప్పని చాలా విపులంగా చెప్పారు ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు. అలాగే సో మన బాడీకి సంబంధించిన వరకు మనల్ని న్యాచురల్ థింగ్స్ యూజ్ చేయమని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. మనం యూజ్ చేసే పేస్ట్ లో కానీ, షాంపూలో కానీ, సోప్స్ లో కానీ, మనం వేసుకునే బట్టల్లో కానీ, సో ఇవన్నిటి గురించి కూడా మీరు చాలా మీ బాడీ గురించి ఎట్లయితే మీరు సూక్ష్మ వ్యవస్థ గురించి మీరు జాగ్రత్తగా మసులుకుంటున్నారో, చక్రాన్ని శుద్ధి చేసుకొని మెడిటేషన్ లో చక్కటి సమతుల్యత స్థితిలో ఉండాలని మీరు పాటుపడుతున్నారో, అలాగే మన శరీరం కోసం కూడా మనము అన్నిటినీ చేసుకోవాలి. న్యాచురల్ థింగ్స్ యూజ్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ ని యూజ్ చేయొద్దండి, ప్లాస్టిక్ ని యూజ్ చేయొద్దండి, సో కాటన్ యూజ్ చేయండి, ఓకే కెమికల్స్ లేని పదార్థాలని యూజ్ చేయండి అని శ్రీ మాతాజీ గారు
ప్రసంగంలో వివరించారండి. లాస్ట్లో అది కూడా వివరించారు. ఇలా పలు రకాలుగా మనకి ఈగో గురించి, దీని నుంచి ఎలా బయటపడాలి అని. సో మనము క్షమించడము ద్వారా క్షమిస్తాను 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 అనే మంత్రం తీసుకునడం ద్వారా మనకి ఇబ్బందులకి గురి చేస్తున్న వాళ్ళని ఎలా ఆ జీసస్ క్రైస్తు యొక్క పాదపద్మాలకి మనం సమర్పించగలుగుతామో చెప్తూ ఈ ప్రవచనంలో బహు అమూల్యమైన మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించారండి.